Iko Nini episode 122 tukikwambia kama kawaida like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend sindio alafu tukitake off kama KLM hii segment iko sponsored na JMM alafu JMM ni interesting sana it's a lady na kibonga alikuwa na bonga akisema yeye ni mshosh alafu shida ni you're not allowed to ask a lady her age and nilikuwa very curious kujua like ukisema like your grandkid kwa sababu niambia like mtoto wangu nika same age na grandkid wake ama ni young enough to be her grandkid some shit like that so I really wanted to ask but you're not supposed to ask a lady her age so I had to stay away. By the Mof. Before tuanze I think tunafaa ku start with a word. Siku hizi you know the word is very important. Yes. Na kuna nini nataka usome hapa ya Biblia. Okay, sawa. So let's spread the word. Unaweza anza tu na hizo maybe hizo line mbili za kwanza. And then our Father who art in heaven, I love when you toss me blessings. You never you never throw interceptions. I catch him like Odie Beckham. Hard to not fuck the devil when built like Tiana Taylor. Oh shit. Ain't bowling at 27. I feel like Iman Shumpat. Kunio has you at Tiana. So nimeona tuanze tu na prayer na word of God ndio. Kila mtu saizi yuko hapo. Pia sisi lazima tuwe tukianza na word. Hiyo lazima hiyo story tubongeje yake. But sasa kwa hii segment ya JMM niko nataka tuanze na the speech. The speech ya Ruto. Akigeuka president. Alafu ama tuanze na Rigathi because Rigathi ndiye aliongea kwanza. So Rigathi ulimchukuaje hiyo speech ya Rigathi like niliona speech kweli like the snippets zile umecheki ile for example akisema ati from now henceforth freedom imekam si ndio so from now henceforth we won't have to use WhatsApp tukiogopa tunarekodiwa kwa sababu kutakuwa na freedom of speech na mzee wa kurekodi alikuwa hapo kando Azizi sana maanisha WhatsApp. Yes, ndio mzee wa kurekodi WhatsApp ugani best yao. Nani? Sonko. Cause kitu fani ni I felt like that was disrespectful to Uhuru. Cause even when he said that, if I'm not wrong, that's the time for the once camera ili zoom to Uhuru. Alafu I respect the media for not doing that many times. But during Uhuru's time, hakukuwa na freedom of speech cause I think that's what I think that's like the pinnacle of, as in freedom of speech imekuwa mpaka akatoka Twitter mwenyewe like aliona it's too much for him akatoka kungekuwa hakuna freedom wale watu wote walimfanya akatoka wao ndio wangetoka kwanza alafu ya maintain your stronghold because kitu moja nilishindwa nayo like it's one thing to there's a lot of wrongs Uhuru alifanya but freedom of speech is not one of them. It's not one of them. Using the police kuna kitu Ruto alisema ile time ya using the police to intimidate political opponents imeisha. I feel like to some degree Uhuru did that cause like Sonko alikuwa governor wa Nairobi vizuri kabisa and sunajua the plan ilikuwa Sonko akue governor alafu city kwe run na Igathe apparently that was the plan when Sonko refused to honor that deal Sonko was thrown out corruption blah 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 so that one Uhuru did I feel like Uhuru that was right to criticize him for that and I like the fact that camera haikuenda kwake because that's another thing we don't want to see Uhuru's reaction if someone is getting in quotes disrespected do you want to see how they are reacting no especially in front of a crowd but now more than that ukibongajia freedom of expression and then you show us nini on that same podium kuna Museveni na Kagame by the hiyo mimi imekuwa kigo round at ile ama toilet ya Museveni alikuja na choo kwani umse alikuwa anashonde mara ngapi like ama kasi wana kwa Bobi Wine anaweza kama although pia on the other side I think that is the most brilliant thing ever because more if you are a dictator
and you're fearing for your life, and one day your life might be taken away, where is the worst place would you want it to be? Si kwa choo. You don't want bullets ringing after you, and then ulikuwa umedrop kiboma hapo hivyo. Taki kwenda kama Tywin Lannister. Yeah, so afadhali any other place, but choo choo ni a sacred place. So kuna hiyo ama kuna ile design yani no one can handle my shit. So he literally alikuja kuteka shit. Mimi niko nataka kujua hiyo kitu ni kweli ama ni tu wase, because it can be very weird. Like you come with, kwani ulikuwa unafikiri unakam kushonde nini? Kama sivyo ni ile yao ambiaga say my shit don't stink. So anaogopa kiingia kwa nini kwa state house ya Ruto wanaweza sema hiyo ama majuki hara unataka kwenda kwa choo ya mtu. Because what if uhare alafu kusikue na maji alafu tissue ikatike. Kama tissue ikatike. Sasa unajua unaamua tu since na hara wacha hii basi alafu sasa hiyo iko beba na plane. So inamaanisha ilitoka like 24 hours. Yeah, ilikama mapema. Which means Bobby Wine alikuwa na any plans. That would be the perfect plan. Just talk to a few of those corrupt cops. Yeah, kuna kabuda. Anyway, okay, so so kuna hizo vitu zile nilikuwa naangalia kwa hizo speech zile naona kaka kitu moja ile interesting imehappen jana. Best yangu msena trust kabisa, but anakuaga based wapi Kigali. Out of nowhere this guy invites me to Kigali, and then ananiambia like unaweza kuchata na wife, nita a room and everything. And this is someone I trust, but I had to tell the dude I can't come. I'd want to come, but siwezi. But do you know, I was so tempted with the deal that nili reach out to Boni. Nikauliza Boni, kaambia Boni, najua gao criticize Kagame. Ushaienda Kigali? Akaniambia yeye nishaienda. Hao nikamwambia mimi jo siwezi ishia. Niambia zizi unajua, since you are not a citizen, inaweza cause like some sort of like diplomatic whatever. Alafu niko like considering niko blocked na both Kagame na Ruto. You can't reach out to Ruto. Yeah, siwezi reach out to Ruto through Twitter. Nacheki. So kuna hiyo aspect which I hope saizi Ruto anaenda kuni-unblock. Najua kuna zile vitu walifanya, because mimi usemaga mimi niliplay a role ya kuhepesha Uhuru. Nini because around your time tukiharas Uhuru, that's around the same time ile Ruto alini block na cheki. But now you're the president of the republic. Saizi sisi wote ni hustler nation. Najua we wish you the best. Tushaka kwa hiki kitu tukasema if what you're saying is what you're going to do, you'll end up being one of the best. But if you're just talking, then that's a whole other thing. So msali ni invite jo, yo ni uchungu. Siwezi kudanganya niki decline mpaka nimwambia like I painfully decline because ilikuwa tiko to and fro, alafu 3 days Kigali, alafu like full board everything. Did you ask him like where where like inaenda ku happen Kigali convention center or something. Ana watching podcast awachigi but ananijua kwa like tunajuana vizuri kabisa. So ilikuwa like so I don't know if kali kwa mimi unajua pia nikashindwa ama mtu anajua tunajuana ameenda pale akafinywa makende alafu akaambwa invite Raya because the same thing like this same week kwa sababu comedy tweet wako like buda Kagame iko Kenya, buda Kagame iko Kenya, wasal kwa wanani tag alafu the next day I get an invite. I'm like okay, no I'm not showing up. Like alafu nah it's 3 nights I missed 3 nights, free whatever, free flights, free nini. That versus 20 years in jail. Shit, I'll rather miss the 3 nights. Yeah. So I painfully declined. Yeah, but that happened. Damn. So I don't know. Yeah, but according to Boni, there was nothing to worry about. Yeah, but Boni ni Boni. But you've met Obama, you've met Hillary Clinton. I've not met anyone. Shit, no. Juzi niliona pia wakina nani, wakina Sauti Sol walikuwa post picture na the Kagame family. As long as you criticize that family, it's all good. Nacheki. Like but the other guy represents their worst nightmare. Yeah, one of the members of Sauti Sol, and he was there like with his as long as he's not
openly gay huko but I think if you had to tell Kagame to choose between a gay person and a political critic he'll choose a gay person any day najua cause kila taki ni kucriticize hiyo najua vile amekuwa kichange constitution to be president forever and that's the other thing nashindwa na asi like why do you show up for the Kenyan inauguration don't show up why you just reminding like someone like Museveni showing up for easy nikaona remind wase fuck you like I'm going for another president unacheki so let's go back to your speech another thing ile Ruto alido ni Ruto aliappoint the 6 judges which hapo nafikiria ikikam to the 6 judges I feel like Uhuru was judge Aiden like these people have been appointed by the JSC there's nothing you can do about it just appoint them so hapo of course nani akascore points immediately alafu akarudisha the port of Naivasha back to Mombasa so inamaanisha sana sema SGR inaenda kusafa sana but me I still feel like SGR can be saved just buy a few modern trains sindio and then let's have more than 2 squeeze I think we turn to 3 trips let's have more than 3 trips let's have like 5 trips to Mombasa every day via SGR a lot of people are ready where barabara ma SGR which one will you choose I think SGR because it's safer it's faster hakuna mtu ataka mkwa lane yako like tukienda tunaenda so I feel like that can be saved still we just need because shida ni wajizi zetu hii standard gauge haiwezi handle higher speeds so alafu ili spend more money than ya Ethiopia ni Kenya jo so let's hope some of these things will change with this in the next 10 years but sasa kitu alinibamba nayo ni story ya CRB amesema hataki gava nini CRB wako kilistwa save la ulistwa save kwa sababu list hata raya hazijalipa help ziko CRB na unapata ni msecha pata hata job tayari kwa CRB nacheki so anasema they are going to come up with a way cause my banks zimezusha banks ziko like wasota anza ku default kuska wanajua hawatakuwa kwa CRB but sasa unajua inakuwa M-PESA M-Shwari fuliza anything ni CRB straight so I think anataka control hivyo juu kitu kama M-Shwari the loan is too small for you to be put kwa CRB but ataka kujua hata kwa umechukua 1000 hujalipa utajipata CRB so alisema hivyo but nikaifind pia ikiwa interesting sana cause mimi nikiwa msewa bank naweza kuwa mtiaji cause unaweza amua wasa wanakuja siweni kama so default kabisa uko na bad credit and everything unakaa unakuuliza ni nani wewe ni hustler sawa we can give you a loan but now instead of a car loan we'll give you a wheelbarrow loan alafu now you have to facilitate so the facilitation fee hii loan ni 6k waja wheelbarrow zaipata na 6k so natuatia 6k ndio tukurudishie tukwambia enda chukue wheelbarrow yako because history ya CRB ni tricky I think gava ifai kuingilia but let's wait and see because I think CRB ilianza under Kibaki na Kibaki alikuwa economist so he knew why that was necessary but let's wait and see but now tukidecipher still because speech ya Ruto mostly ilikuwa like a lot of things that made sense the one thing that both Ruto and Gachagua said that didn't make any sense was history at Ruto has proven that the son of a nobody can end up being president in Kenya. Do you know why that is bullshit? I don't know, you can tell me. But I feel like unajua buda Kenyatta, Jomo Kenyatta? Do you know him? Ushaona picha yake place yote? Hizo za freedom fighting na vitu gani? Jomo Kenyatta, no picha buda Jomo Kenyatta. Azizi. Unajua buda Daniel Toroitich? Shame anywhere. Buda Moi Kibaki? So those were sons of nobodies. Unajua, so don't pull that shit as in the only son of a somebody was Uhuru Kenyatta. Otherwise all the other presidents have been sons of nobodies. They've been from the village, they went to school with no shoes, blah blah blah, all that bullshit ile unaweza sema they did that.
so let's not najua hii excitement ya Uhuru is the worst president ever that euphoria ilifanya wasoka saa kuna raya tatu sons of nobodies zile zilikuwa hapo umecheki because useka Jomo hata traki maji msalizaliwa 18 something vitu alipitia ai niko sure ni awajua tilienda majuu kidogo so kuna hiyo I feel like that part of the speech to use that to bash Uhuru, that was bullshit. Also to bash Uhuru on freedoms when dictators are on the podium. But you see yeye pia anajiweka place ingine itafanya watu wake huko mbeleni because if we are going to look for sons of nobodies sahi watu wako si sons of nobodies come to politics. Come to politics. So you have to like weigh the things you're saying. Just look kuna kitu tuko naambia kuna audio fulani alikuwa gambita anatufundisha dhafu alikuwa hajui Kilami alikuwa ana struggle na Kilami but kuna kitu moja tu alikuwa anajua kutuambia don't just speak because your mouth can open because eventually itakuja hapo ikuhaunt kwa sasa hawa toi like hata wasijaribu kunini politics au sasa wajue watulie tu other sons of nobodies watoke but sasa alafu pia ni disrespectful nikiambia budo wangu ni nobody sasa mtu kama mimi I respect him too much to be like he's a nobody. Budake iko alive cuz madhake ndio ulichiketa ile siku kuchukua certificate madhake alikuwa hapo but still naweza sema that inaugural speech yake ilikuwa poa sana cuz kuna vitu kadhaa pia alisema nataka the independence of the police so the police will have their own budget, the judiciary will have their own budget so they won't rely on the office of the president na hii kama msemeona how the office of the president can misuse that power nikiangalia 2007 niangalia 2013 2017 when basically the police were unleashed on Kisumu kadidisha wase wengi sana I feel like that's a good thing but because 2022 mona as soon as the government decided we are not killing people hakukuwa na violence acheki like walidedi ni ma election officials not people on the ground but ile ingine inakuwa gava msemo moja akichukua tu kataya kuzunajua wasali ban tires I think Kibich like siku ya kwanza hiyo siku ya like the 15th but they were not confronted by the police so no one died and you see ikaishi hapo but the minute the police get involved of course bullets then death so wacha to look forward to his story lakini I guess sasa wameanza kuona vile hiki tu ni harder than they thought umecheki story ya fuel walikuwa wamesema itaenda chini like in 100 days it has nothing to do with the war saizi umecheki vile wameingia wako like ni kutriki ni kubaya alafu juu hata wanataka kulift the subsidy but wakilift the subsidy lita moja itakuwa so mbili you don't want to do that in your first month so now they're trying to come up with a way of how to price inaenda kugo juu of course it's going to go up but now they're thinking of that balance so that it does not go too far or nini but kuwa president Johnny Hart ni ngumu things are getting tricky like you kuna vitu ziko around you that zile zina determine how you make your decisions so mtu akifikiria ni wewe kuna vitu zina happen beyond your powers hii story ya war ya Russia kwanza saizi inaenda kuwa mbaya because somehow Ukraine managed to give like a serious pushback to nini so nikaa Russia kuna ka embarrassment fulani so unajua hiyo inamfanya huo msee sasa ataenda kuunleash like some serious manpower sasa vitu zinaenda kuwa ngumu vitu zinaenda kuwa ngumu so kuna hizo vitu I guess that's why Uhuru amekuwa kijichocha akiambia wasi ngojeni the first 3 months ndio mtajua mjui because I think anajua kuna zile vitu ziko beyond the control of anyone but pia understand why Ruto would use them against him because mimi ningekuwa president na run for I'd put the same shit imeweza kuambia kila kitu unataka kusikia utakuwa 50 bob fuel itakuwa 50 bob sijui nini hata vile alituambia free wifi sijasikia kibonga hiyo story lakini free wifi pia ni tricky because just the guidelines design ya ufai kutumia like public wifi
kwa apps naambiwaga mse full time mutumia tu apps for all bank, my transactions. Transactions so kiniambia siwezi staki that free wifi because what if I get a nini and then niamue kuingia afu mtu akuclaim. I was hoping that free wifi I was talking about ni ile design ya kumpatia my ISP subsidies alafu ISP is down on like ama wa make nini connection throughout the country selected like spots vitukaa hizo but ile free hivi hata mi nitaishuku hiyo itakuwa watu watakuwa na madevices mbili nini na moja ya free wifi alafu kuna yako sasa kuzilicheki kuna udem anajiita Shikonguru cheki alikuwa nabonga vile account yake ya Stan chat ilikuwa cleaned out nayo chat so apparently sasa unajua that's now the digital age for you like unaweza kwa tu pahali tu just like scratching your nuts and someone is spending your money because you'd gone to some website ukachaka details zako huyu demo alikuwa amenini hivyo hata I think unaweza mtafuta hiyo jita Misunguru I think hata niliuliza juu yake majuzi so alikuwa amebonga juu ya vile account yake ya Stanchat ilikuwa ninit alafu sasa Stanchat wakatrai kujitetea hapo alafu Kenya inakuwaga na madharau Stanchat wakijitetea wachikima fala NCBA iko hapo kwa comments like your money is safe with us zile za country like everyone is hustling NCBA kwanza wa relax watulie tukona nini ya file yao tukona watulie alafu unajua NCBA I think ile place wamechapia kila mtu ni sijua M-PESA fuliza kwanza M-PESA fuliza M-Shwari sijua zote backbone hiyo NCBA like you can try and imagine how much money those people make like sometimes we forget that companies are actually owned by humans so I try to imagine you own a bank that benefits from Fuliza and M-Shwari and still benefits from M-PESA kuna vitu zingine jo nashindwa jo vile zinaendaga umecheki so I guess hiyo ndio tunamalizia nayo hiyo segment so vile tulisema tukitake off kama KLM hii segment iko sponsored na JMM so hiyo segment ilikuwa sponsored na JMM alafu tuna move to the second segment na hii segment iko sponsored na msee wetu anaitwa Wycliffe Moguchi supporting Iko Nini because we got no Gucci ama zako kuna Gucci so still wacha tubaki State House so State House Rachel Ruto amekuwa akimit watu na so far amemeet ma prophets so amemeet ma prophets kadhaa like alimit prophet wa Ghana na prophet mwingine wa Zimbabwe wa Zimbabwe hata sikushughulika kujua jina yake because if you're a prophet from Zimbabwe at least save the money there don't come and save us lakini sasa alimit kamseka anaitwa Kusi Boateng from Ghana and he's a prophet and this is where I feel like watu wataanza kuvurutana kwa hiyo State House unajua kwa nini waifu wa Rigathi ni pastor unajua so kama waifu wa Rigathi ni pastor alafu you are inviting other pastors pia ataanza kuuliza why ni not keeping it local buy Kenya buy Kenya build Kenya si ndio jo so waifu wa Rigathi anaanza za ovyo but apart from that kuna ubuda anaitwa Ruben Kigame alikuwa anasema ana feel ni kama State House hizi inaanza ku overplay the religion card unaichukaje kama vile tulianza na prayers boss unaona vitu zimechange tunafaa kuelekea hiyo mwelekeo ndio tukue karibu na Mungu pia maybe hizi nini zinaweza tukujia maybe hiyo ndio kitu imefanya nimesota hii miaka yote you just need Jesus need Jesus in my life nakaa kina Rachel wanazaileta nini pia nani amekuwa kimtandika pia na maskits umechiki any of the skits za nani umsaindo nani Eric Omondi Eric Omondi ajua kiambaga ile kuna moja
ati sijui nani anapatia na tu alafu Recho yuko kwa nyuma anaombea kila room anaombea kila room so like kwa funny without like dressing as a female it can actually be very funny so kuna hiyo na kuna nyingine pia amedu ile ati iko nani ni Ruto na Recho yuko kwa wheelbarrow Ruto anampeleka round hapo State House alafu of course hizi ndio vitu zitatunjulisha kai freedom tunaambiwa ni ya kweli because the moment utachapa mtu kiboko tutajua it's not safe anymore so hiyo nini ilinichekesha because the same thing what happened kuna kitu nani Ruto rauliza ni Recho afu Recho anaamua kuomba instead of coming up with a solution so me am a prophets of course they are looking for money and if I was one of the prophets me I'd just say that since the Kenyan economy is ailing I want to go and pray at the treasury alafu mkinipeleka ofisi ina pesa nazusha nasema nataka kuweka pesa mikono juu ya pesa huli nyapalo kiombo kala tufunga macho tuombe alafu unatoa zile za baba lakini hiyo time ndio treasury ya Kenya waga mostly dominated na two tribes Wasapere na Wakale hiyo time yala sapo wako hapo hata kubali kufunga macho acha ujinga ngombe nje hakuna mtu atafunga macho hapo so kuna hiyo nini ilame o mother ameanzisha so she's meeting choirs she's meeting nini so the problem I have with that is number 1 Kenya is a secular state alafu number 2 we are not 100% Christian so don't forget we have Muslims, we have Hindus, we have all these other religions. So don't also, I guess vile Buddha niswa Ruben Kigame alisema, let's not overdo it. Yeah. Cause alafu when you start meeting prophets. No, the one thing I would like to know is before waingie kwa office, were they as active in that spiritual world as they are right now? Akina Recho that's what si Recho kumbuke tukibanga juu yake ndiye aliombea maji chafu kwa clean drinking water kumbuke shit but I'm saying like unajua kuna ile unaweza kuwa hivyo but hii vile wanaionyesha hapa State House the always kila kitu and then if the always been that way it's going to be hard to change someone because even in 2007 ile si chai ni babi haiko maombi ya uhuru alikuwa pale na vile nani Ruto akiwa na Holy Spirit Uhuru alikuwa na wines and spirits na check it so you're like it's they've always been religious so I guess it's going to be very difficult to stop someone from doing what they've always done just don't do it at State House it's just that now as much as it's your home for the next 5 years it's still a government institution it's still a government office let's not overdo it like why like now we'll be meeting pastors and prophets in the year 2022 we are meeting prophets that prophet should have predicted that Iko Nini was going to say he's not a prophet like he's a false prophet that's number 1 alafu number 2 mimi kama ni prophet Owuor neza zusha this is discrimination it's because my name starts with an O why have I not been invited na endo pull the biggest crowds I think nasikia mpaka chambele I did not vote for Raila you know why because I had already seen it as a prophet that he could not make it najua yani inaweza toa zingine za obvious I want Ruto to come I also need to pray for the treasury unajua kila mimi hapo treasury hapo ndio kila kitu iko hakuna usinipeleke sijui niombe sijui nataka tu kuombea treasury nini inaitwaje Miguna ameingia country ama alisema alikuwa anapata nini yake on the 14th ilikuwa that was on Wednesday on Wednesday officially the red whatever ilikuwa ngani red is it red flag whatever yake iko inakuwa lifted so that he can be able to enter the country so let's see what happens cause akikuja na history ya kwanza kuita cause unajua nani he's already shown he's not loyal 1 minute yani based na Raila the next minute na Mswaini zizi ona vile ilianza alikuwa based na Raila si ndio
wakakosana akaenda kaandika peeling back the mask ama peeling the mask whatever. Wakasikizana tena akamswear in, alafu akakosana tena akakuwa conman Odinga. So just cause unasikizana na Ruto it does not mean that unaona like even Ruto can't trust you. Like if you are that like 1 minute to call this, the next minute to call this, but the enemy of my enemy is my friend. But I don't think because Ruto, I don't even think even as Ruto would you trust like unaweza pigia Sonko simu ona cause unless there is nini like a new technology le if someone starts recording they get shocked on the other side. See, the trick waga too simple because the moment umejua ni huyu msee just have normal conversations chai sijui nini the moment ameanza kuuliza maswali zingine zile unamjibu tu vipoa design hilo cause kama kwa tuna za ovyo mimi na Sonko tunaweza kwa tuna have meetings tukiwa ndani lakini the only thing ni tumeficha mali ndio isionekane sana now we can talk like no one is recording alafu na make sure not aspects because that dude will even carry specs to come and record like he's always recording so ni hivyo but wacha tuone kama nani Miguna ataweza kuingia country but walikuwa wanasema hiyo nini yake inaenda kuwa lifted but still tukistick na the prophets ni umesikia jua prophet Odumeje so prophet Odumeje at this rate tutamuona State House but before we see him at State House wacha tubonge juu yake so saizi prophet Odumeje ndiye ana hold the International Spiritual Warfare Championship belt. Nasikia hiyo ni the International Spiritual Warfare Championship belt. Unajua vile alishinda ali wrestle the devil in another realm jo halafu sasa nashindwa behind closed doors kama uli wrestle the devil alafu kashinda the International Spiritual Warfare Championship belt. That means there's a national belt senior where how did you qualify? Yes ndio nashindwa jo alafu hajisema prophets za Nigeria zinakuwa funny sana so kuna hiyo but I think also nini I think no Pastor Mboro msewaje ashai watch Iko Nini anafaa kujua that's a real pastor anaitwa Mboro. Mboro is a South African name, does not mean the same thing it means here. So Pastor Mboro pia kuna weekend alisema alienda heaven na akachapa the devil akamwacha like with life threatening injuries alafu akarudi. This is the okay so let me get this straight. You've been telling us for years that the devil was so powerful that walikosana na Mungu akatupa huku duniani ndio asumbuani na sisi. Huyo mtu alishinda Mungu. Wewe umemchapa. Wewe unafaa kuchukua place yake. Yes. So ukichukua place yake most likely hatutakutrust tena kwa sababu yeye ni devil. Yes well like our pastor Africa alafu huyu pastor tulibonga yake wa UG ile gona tandika wase kwa pastor ka UG kakutandika wase kama iko remand saizi ndio ameshikiliwa so like Africa has all these clowns and they keep clowning but me still me tuna respect ni Pastor Odumeje because Pastor Odumeje ametokea mpaka na belt si ati mimi niko sure in a few months or whatever time kuna mse atatokea hapo mwenye alipatiwa tenda ya kutengeneza hiyo belt na hajalipwa atakuwa nani made this alafu mimi kani Pastor Odumeje niko like he's been sent by the devil naje like also kwa na makamba wezi shinda very easy explanation umekuwa ametumwa na the devil there so saizi at least unajua za kama unataka belt the International Spiritual Warfare Championship belt all na need to do ni kuchallenge Pastor Odumeje I think kunafaa kuwa na rematch na isikuwe behind closed doors anymore tuone ukweli si ndio tuone tu kiukweli ukichapana na huyo devil ama patane tu na ki-atheist fulani kina muscles niko sure kuna kwezi kosa ka-atheist kana muscles bas kaseme yako ndio devil kaseme a challenge Pastor Odumeje uenda pale unamchukua hivi unamslam kidogo chini
ile design ya siti kama ya nini mtu du kama ile Spartacus ya kushikanisha fingers mbili ile yield unaweza nini shangaza odumeje so odumeje iko na hiyo belt jo. Okay. So still stick na hii segment ya Moguchi to bonge ya fatherhood and biological fathers. So kuna hii trend imeanza ama imekuwa I think ile where people like abandon their kids and as soon as they get successful they want to reconnect. So how do you take that shit? Like do you feel like that connection is important, like connecting with your biological, because that's how I'll call them, that's not your father, that's a biological father. Mse yote ule hakuwa involved in raising you in any way, it's just a biological father, it's just a sperm donor. So yeah, if there was no connection I don't think ni necessary. Unaweza juana tu ile design ya okay so I came from this nigga, oh I even look like this nigga, but that's it. Especially kama usha grow to that level, akukua kwa maisha yako hii time yote. So nakumbuka ile time tukiongea sijui umepewa how much money ukatae mse amekuraise as your dad ndio uchukue mse mwingine. So nakumbuka kitu nilikwambia mi huyu ndio najua. So wewe umetokea saa hizi as much as unaweza kuwa ndio ni mbui wangu, sina connection na wewe. So tunaweza kuwa tu tukigoteana like what's up. So reason nafanya nauliza hii ni juu tuna live in the digital media era. Kuna like a lot of digital reporters. So one digital reporter decided to go and look for the dad wa akaka karapa kanaitwa Miracle Baby kala kwa ile group ya Boroyeng. So ameenda katafuta ira alafu the first thing is I didn't ask you to look for my dad. What the fuck are you doing? That's the question I was about to ask you. Like alienda kimtafuta kia mse mali yuko saizi watu wanajua hana. Hakuna mtu anajua na buda. Nikaripota kaliamua kwenda kutafutia buda yako mreconnect. Yeah. So it gets interesting, Joe. Zach. Listen. If you ever do that to me, tutakosana. Si tutakosana. Mimi naweza kuita meeting vizuri ukamna huyo buda eti come ni connect na mbui wangu. Alafu kikamkwa nyumba naweza wachapa kawa hizi. In fact na wachapa kawa hizi. Nyie wote wawili. What the fuck? Si ndio. Alafu sasa kitu ile ni bamba ni akaka buda kanaanza kuulizwa maswali. So kako mimi ndio babake Wiri. Alafu reporter nakauliza wewe unaitwa mimi ni babake naitwa Notorious. Ila sema inaitwa Notorious. So Zach try to imagine how you meet budako alafu sikia budako anajiita Notorious. Like how the fuck am I supposed to meet you? The first thing you said ni unaitwa Notorious. Nani kabuda? Swali sema anaitwa Notorious. Afirai kamuuliza like jina lako real ko David Doro. Alafu iko like mimi sasa mimi ndio nilimzaa. Nilimzalia hapa Mlango Kubwa. Like really motherfucker. Wewe ndio ulimzaa. Alafu msea kumuuliza maswali. Wewe msea ni reporter wa aina gani? Si digital. Because mimi nikemuuliza wewe ndio ulimzaa. Alafu unajua nikisema nilimzaa inamaanisha hapa ndio tulitobana. Hapa ndio niliua babake suruali. Kwa mimi ningeuliza okay, mimba ulibeba miezi mingapi? Sasa cheki. Nilimzalia hapa Mlango Kubwa. Ujinga tu. Alafu kitaka kujua aka reporter nikamtiaji. Ako like Miracle Joe budako tumempata na tunataka umtoe kwa udu. Amo naishi poa buda. So kabuda kanaulizwa unajua kali reply. Siwezi kubali hii maisha ya shida kuteseka na kusononeka. Siwezi kubali hii maisha. Siwezi kubali juu nani alifumu. Sisi ni unashindwa. Nenda ukatafute buda yako umuulize. Unasikia? Alafu Zach, hizi vitu zote nasema basically saying everything verbatim. Sija pull anything out of my ass. This dude literally said siwezi kubali hii maisha ya shida
kuteseka na kusononeka. When the last time ulitumia word kusononeka? Hata niko nimeisahau. Jo. So ilisema jo hizi maisha. Yeah, Miracle Baby kalikuwa pahali like okay. Hiyo maisha si mimi nikupatia. Hapo unajua Zach, the guts it takes, some of the nuts it takes to literally claim a miracle baby. Yeah. Because remember the first miracle baby? Yeah. Jesus. 3 niggas showed up. I'm married. Hapo miracle baby ni so like kwa nini me first all night wa miracle baby juu madhangu alinisakiwa vajo. Staki za ovyo. Unazambia tu hivyo. Yeah. Ama budangu ni Pastor Dea. Si Pastor Dea alikuwa anatumia miracle babies. And I think this dude is young enough to have been one of Pastor Dea's miracle babies. Yeah. So ila sema hivyo. Siwezi kubali kuishi maisha ya kuteseka. Huwezi kubali kiaje. Mtu yeye akona lakini sasa siwezi kubali. Afadhali useme mazee naishi vibaya kama kuna vile anaweza nisaidia. Najua nilifanya makosa kwa bando lakini but huwezi kubali. What the fuck do you mean? Ndio katafute buda yako. Alisema huwezi kubali. Alafu ile kitu moja inanichekesha na Kenya. Tumeanza hii tabia kutafuta mabuda zetu na kutafuta watoi wetu. Kama kale kabuda kalikuwa kako over 60 kanatafuta anaitwa nani? Mwai Kibaki. Tuache hizo ujinga bana. Umekumbuka ingine? Siwezi kumbuka exactly kitu Mbuya aliniambia. Kwa naongea na Mbuya 2 days ago. Akaniambia huyo msee alikuwa anatafuta Mwai Kibaki. Ni msee alikuwa anamjua toka kitambo. So buda huyo msee alikuwa ndi employer wa kina Mbuyu Bomas of Kenya. Mbuyu alikuwa na Bomas of Kenya. So huyo msendo alikuwa mdosi wa kina Mbuyu. Alafu mtoi saa zote alikuwa anasemaga Mwai Kibaki ni uncle yake. Ati you wanafanana. But sasa Mbuyu ananiambia juzi akiona kwa news anachekimsha anasema ati Mwai Kibaki ni buda yake. Afu anamwangalia anasema huyu ni ule mtoi wa bosi wetu. But alijitetea alisema Mwai Kibaki aliondoa madhake alafu hangemclaim. So akaambia huo budake sasa nikam adopt raise come to yake. But now they used to meet with Mwai like once every whatever. Lakini nikoshua Mwai ngiko hapana fumavya kuku. So but back to era ile Notorious. Kama ni Notorious me unaweza pata Notorious uko na mixtape jo. Niko nafikiria unajua inaitwa nini jo Zach? The Prodigal Father. Kulikuwa na The Prodigal Son. Notorious jo iko na alafu ngoma ya kwanza inaitwa Honor Your Father. Alafu kama kuna kabuda kali raise Miracle Baby. Notorious ana release diss track inaitwa You Ain't Saitoti. Nakumbuka Saitoti ali raise game to your own but vizuri. So The Prodigal Father mixtape coming out soon. Courtesy of Miracle Baby's father. So hiyo Miracle Baby aja nini? Jona kama comment. Aja comment but me the only thing I'm mad at is just because you have a camera and you've decided to start a YouTube channel, don't go looking for people's fathers. Fuck you. Unless somebody asks you like who is going to ask you, because mtu akitafuta nini yake kuna kwa gana private investigators, they have nothing to do with YouTube. These are professionals who do this kind of work. Si wewe na kamera yako hapo sasa unaanza because utapata jokers wengi wale saizi wako idol anatafuta tu ndio jo. Sasa hizo ndio raini za kuchomea. Hata sisi iko nini ikihit vizuri. Chekira fulani na kamera ni babako ile migia si babako. Yaani mtu sasa kutrend sasa ataenda kumsikiza. It's going to be watched. Mimi naweza muinvite kwa hawa alafu nimkamate yani. Kuna hizo za ovyo jo. So vile tulisema hiyo segment ilikuwa sponsored na Wycliffe Moguchi supporting Iko Nini because we got no Gucci. Alafu tukimove to the last segment, na hii segment tunasema no jokes like Dida. Hii segment iko sponsored na Miss Frida. So Miss Frida waga ni engineer. Unakumbuka tukimcongratulate alipata distinction tukitoka so kwa story yake wacha tubonge story kadhaa za US kuzi hata yeye mwenyewe iko masai za US. So kuna raya fulani inaitwa Donald Kirkland ilienda Walmart. Alafu after kwenda Walmart ikaiba TV.
sindio naekeza kutoka na hizi TV Walmart unajua place Donald Kirkland alienda kuuza hizi TV kwa parking lot ya Walmart so saa hizi Donald Kirkland iko pali kwa jela nasikia jo alafu ukimuona jo ako mpaka na tattoo ni kamlami fulani kakuna tattoo sijui kama ni anati but kuna S hapa like ni mzarafa kwa investigated. I don't think he's okay in the head. Unizaje iba kitu na utoke nayo Walmart vizuri that means you can get away with it go very far but then you decide no I'm going to sell this thing at the parking lot. Yeah, because I think there's only one good explanation for doing something like that. Ile mimi najua na sidhani kani kitu inaweza happen Walmart ile ni hapa Kenya. So nimework Nakumatt for like 6 months amjanilipa alafu ile kila saa nikienda mnanionyesha madharau mimi naweza toka na TV ikawa hizo za msena niuzie tu hapo kwa parking ni get do yangu but other than that alafu unajua ni kazi ile anaweza jitetea sema anatafuta customers na hawa ni customers you go to Walmart you try to buy shit because you because if you're not trying to recover money that they owe you I don't see any other reason why you should sell it because alafu nikoshua kumshika ilikuwa rahisi kuzunjwa kuna TV ya 75 inch maybe bado iko na sticker $1,000 na nakwambia na nani $200 bei ya jioni sasa hiyo ni saa 3 asubuhi so like something does not add up alishikwa je Donald Kirkland US kuna stories zingine yani za ajabu but nikamlami so nzapatata maybe atataenda jela like for long hiyo kidogo inaitwa misdemeanor haya atairusha nje kusaizi iko jela for theft kitu kama hiyo alafu tukitoka hapo wacha saa tukuje Kenya so Kenya kuna raya inaitwa Dennis Paul Rasmussen mzee wa Sweden alikam Kenya na manzi yake wakachukua ka Airbnb alafu wakashindwa kulipa rent so sijui alilipa how many nights wakashindwa kulipa the rest so landlord akienda kucheck like waliingia mid-August landlord akienda September 4th kucheck how anapata 2 towels were missing kitchen utensils na even the music system ira imetoka Sweden jo so saizi imeshikwa iko jela ya Kenya ikingoja prosecution shit toka Sweden unajua like shit the country where like basically you just like unajua Sweden ni place ni country zile ukizaliwa you're just happy nikoshua hata watu hiyo bidigiwa wachunwe kabisa ndio alie chunwa wewe ndio ulie jua tusikie kuko na sauti kwa sababu Kenya mtu amka tu ukizaliwa tu unaanza kulia uko like oh shit this is poverty kwa sababu ukizaliwa place ka Ouma hospital so I try to imagine umetoka Sweden umekuja kushikiwa a third world country alafu umekuja kushikiwa kitu ya kipumbavu because I don't think Sweden kuna homeless people because zile countries you get like a monthly stipend nikoshua hata unless ni msem careless aje nikoshua kuna do inaingia kwa account yake saizi ili angeza chukua alipe tu maybe ni msana anataka tu ku experience life ya umaskini na kwa gaaje which is going to find the hard way si ndio jo alafu kuna msesa hizi mazee amekaa huko like for how many years alafu unaweza imagine kale kadem ka black kalikuwa kana give up the goods kakijua alama ya kuaga amesota then sasa kusathink walishikwa pamoja huo mlami na manzi yake hajasema race ya manzi yake but I can bet ni kadem ka black some skinny black girl so mostly like, it's what normally exactly happened to this person so but nini Airbnb ni biz ushafikiria kuanzisha kuna time tulikuwa tumeongea na sis tuko tunafaa kuanzisha kwanza Mombasa your story sijui iliishia wapi because there were so many moving parts cause yake ilikuwa ina come from the place of like knowing that she constantly will have clients juu wako na mabesta wanatokanga majuu wanaenda Mombasa saa zote
but other than that zile story nimesikia hapa side za Hurlingham I think wagani Hurlingham Kilimani nimesikia kuna wase wanakuwa wanadu hiyo business na wanadu well nishasikia hivyo kama I think kuna dame fulani nilisikiaga juu yake hapa Kenya alikuwa na run like 6 Airbnb units and she used to make so much money because she'd pay the rent and then she'd just rent out lakini sasa the universe does not give two fucks so when COVID happened I think she got fucked because the COVID really happened kila kitu ikastop but apart from that shida wagaviliwa so spoil vitu nishasikiaga kama huu mse moja huu kushoot DJ sitamtaja but that dude apparently ishaichukuaga Airbnb fulani alafu the neighbors were complaining because every day was a holiday unacheki Monday Tuesday Wednesday so kuna hiyo element but another thing ile nishasikia ni wa Nigeria like Nigerians will take watakuja kwako and they give you like 30 days a very good rate sindio but by the time they are leaving the damage they've caused is more than hiyo so inasemekanaga like this goes out to anyone kona watch Iko Nini if a Nigerian gets your Airbnb lazima umwambie you'll have to be checking the house like every 2 days those motherfuckers go wild and then maybe watch like a proper deposit watch a proper deposit na vitu kama hizo so wa Nigeria wanakuwa kona hiyo but the most weird ilishaisikiaga unajua vile wife wa kwa the hospitality industry alikuwa ananiambia kuna raya fulani ilikuwa inachukua a Kenyan dude kwa inachukuaga hizo vitu na dogi alafu inakam kwa room ina rape dogi jo unakam jo kwa room unapata room inanuka kitu jaisikia jo kwa jo dafu dogi kwa hapo jo iko call for help jo right kuna rape dogi jo wanacheza nini so it's one thing the good side ni you'll make money the other side ni wanatonga Peter wale wa pets ama Peter si lakini Peter against killing animals not raping them but it's like welfare of like animals afu ilikuwa nasikia kwa dogi kale kanani tudogi tu akina Paris Hilton tudogo jo kana devour sasa these people are sick like humans humans are sick, we are the devil so Rael kuna devour dogi alafu hizo ninja kaa hizo ni zile zinakuwa ready to spend a lot of money unacheki lakini this dude used to so like what happened to this guy like aliambia tu hiyo do yako just so irudi because what I'm wondering is the last chick this nigga was with akisikia umse manganga dogi anajiblema aje because like my box must have been the worst for this guy to think like a doggy is anaambia dem he ain't a real bitch I like real bitches man shit. This is so ni like ile warning tunapatia sasa nilicheka sana kuna blessed ama ni blessed 112 alikuwa anasema sisi vile subongaga shit juu ya kubuy houses in Nairobi ati tulifanya mpaka kama kujenga wacha najua like cause yuko states alikuwa anafikiria sana kubuy house Nairobi akasikia tukibonga shit but we don't talk this shit cause we want to nile to enlighten wase especially huko majuu you might want to invest in an Airbnb unless you have someone who will be actively checking it out you might end up spending so much money because first of all you can't trust if it's Kenyans they might come and steal your shit if it's Nigerians they'll destroy your shit if it's a pervert they'll come there and just start fucking dogs in your house Jesus whatever unakam unafu the smell ka hizo asikia hata uvunje dirisha zitokagi like the smell just stays there like so kuna ninja ilikuwa na nini hicho mpaka upate hoteli na kuambia jo wewe enda alafu ilikuwa around at time ya COVID vile hotels zimefunguliwa ninja iliambiwa jua tu usirudi kwa hizi residences residences so like kama ile place tulienda it should have been a Radisson Blue ni residences hizo whatever so unaomba usirudi just never come back because kadogi kako hapo kakisema cry for help afu jua Kenya kuna hizo za Alliance za Animal Help but niko sure ukipiga si kwambia ile nilipiga ile siku nilikuwa paka hapa hivi hakuwa na shughuli wananipatia stories zingine mob so unaweza pigia hapo kuna dogi na jo imenajisiwa nakwambia unafikiria sisi tuna do ya therapy
hojasikia bei mafuta inaenda juu peleka dogi ende huko juu. So those are things atuseme don't invest in it, we're just saying like if you invest in it make sure there's someone who's going to actively check. I'll have to ask my boy. I have a boy who my parents wake walimwachia like some really nice property hapo sides Kenyatta market. Amezipimpiani zinakuaga hizo furnished apartments. As long as uko rada because you can get good people. Nakumbuka can try kuni sell one of those ideas ile time nilikuwa nimekosa place because zilikuwa slightly more affordable. Because ni ziko kaa, I wouldn't call them bed sitters. I think they're just one bedroom apartments or something. Okay. Hapo karibu. Ziko hapo Kenyatta market. I think ilikuwa gani business. Ilikuwa clubs na vitu kaa hizo. Then when your business is nini aka decide kuziconvert into like masile zinaitanga America nazitanga studio apartments or something like that. Zinakaa poa. Sasa uko actively involved because me on advertise Facebook which means maybe you get clients na maybe hawajamfuck because and ukicheki uton like most of these hotels ziko na blah 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 and residences so these residences as long as you are actively involved so una make sure you check them out like after especially mtu akibook long term unless ache deposit more kabisa. Usikubali mtu wa book long term na uendagi kucheki. Unaweza fika pale uje upige nduru jo. Vitu zimefanywa pale, watu wanaharibu vitu. Unajua. So kuna hiyo element jo. So and then to attract, you have to put like some really good things. Alafu lazima pia make sure mawochi pia mnasikizana nao. Because pia raia inaweza kama kwako alafu kwe mseka mimi unajua nikiwa na tu residences nataka kwa kamjaka ni seti TV moja ya nguvu hapo jora fulani ibook one night na 20k toka na TV 75 ajegi hiyo stuck your story. So kuna hizo elements zote zile la you have to look into si ndio? Alafu still tukiwa kwa hii segment ya Miss Frida wacha tuende masaiza Brito jo. Alafu kwa Brito kuna hii saying ya the emperor is naked si ndio? The emperor is naked like like it's something used to tell the emperor like if an emperor is making mistakes na wanatry kuoniwa like unajua it's very hard to just go and tell the emperor face to face like you are naked, you need to kuficha bolingo na ngai but sasa reason nafanya tunabonga juu story ni juu ile nini picha nilikutumia the king jo afu unajua ni akishakuwa king alienda a public forum kama amefunga suti vibaya but sasa now I actually justified that shit. This dude is literally part of a dynasty. Hata kisi Uhuru Kenyatta kitwa dynasty anacheka because literally madhake alikuwa queen so from day one he's been pampered sindio like he's the British version of Jaden so years later if it at 70 years funga suit niju kwanzia since he was born akiwaipiwa rasa everything has been done for him so now imefika level like he's old and he can't hawezi fanya any so, that was sad and the people around him like seriously enyejo because this unless because your etiquette ya kuvaa suti every time you sit down you have to unbutton it so inaweza kuwa maybe walikuwa wameweka vizuri waka have a sit down aka unbutton time ya kurudisha ndio shit mulan vitu jamii sikuwa najua unajua si mvua suti really sana alafu nikivaa sifungagi ukikaa chini ukikaa chini lazima ufungue alafu nini okay so man you learn this shit man I didn't know that okay so maybe the king is like me didn't know that shit ama kasivu alifunga alafu hii shit ya king ina happen ile time umeharas Rigathi ulimharas maka he got a new tailor unajua apart from getting a new tailor he said that he's going to go to the gym to lose some weight if I'm Rigathi mimi saizi natumia tu picha ya king like this is the king but Kenya is part of the Commonwealth and this motherfucker looks like this what about me I'm allowed to
I've just become a vice president. For heaven's sake, I'm allowed to at least. Because I've always looked at what I wear as kitu mimi nataka. It's not to please you. So unaweza kupata Rigathi anapenda zile vitu alikuwa kivaa. Hizi mnamfosisha avae saa hizi maybe hazipendi. People are full of shit. Hata umsema vitu alikuwa anataka. Zile vitu mna criticize ndio anapenda. Ziko free, ziko kubwa, oversize, things are free huko. Saa hizi mnamvalisha vitu zinafinya nini? Si ndio jo, lakini kuonyesha vile fashion pia waga bullshit. Because try to imagine like at some point those big suits were fashion and they were normal. So let's say you are a hash papi fulani and you are able to hide your clothes. Alafu natoka unapata hizo nguo si fashion anymore. It be painful. So uko umeficha some Gucci but it's oversized Gucci. So hizo unakaa unapata like zile Michael Jordan alikuwa anazivaa kitambo because it was Tracy McGrady. Like some fashionable shit but zilikuwa kubwa. Kiangalia Jordan saizi hizo siku unachek mzee alikuwa fala. Watu walikuwa like fashion waga so fluid. Like I think watoi walizarudisha vitu bagi because all it's going to take is one person who's very influential to do some bullshit and before you know it, because hata mwenye jiulize kwa nini hii shit ya kina Kanye West iko worth billions. Yeezys like Yeezys tumia some ugly motherfuckers but those things are worth so much money. Tikio fala anasema sijui Adidas kwa try kumchota 1 billion akakataa cause ati royalties zake za in the next few years zitakuwa more than 500 million per year. Nafikiri ati royalties zake zitafika 500 million per year. So it shows you like people wear this bullshit. How much kizo vitu like wakati alikama up na stories nekwa nikaa kwa garbage bag kama whatever zile mnaenda kuzita and people are still doing that. So you never know, like fashion is just it's weird. Fashion is weird. So that's why naambia guy to don't spend on bullshit because your bullshit una spend on all it takes is pop one day. It's no longer cool. Like nakumbuka sisi tukiwa ma youth ma tissues nafika huku naomba ziko the shit me jeans zangu mazee saa hizi ni bigi uzuri sikuchukuanga picha. I don't have any because zile mimi nilikuwa navaa unajua trust me ukiuliza mabeste wangu walikuwa wananijua atakwambia it was too much. It was, and at that time nilikuwa na I'm the shit. Zilikuwa too much. I used to wear like 3-4 sizes bigger than myself. Because mimi nakumbuka kwa tunavaa vitu bagi just siku hizi unavaa kitu bagi watu wanakuangalia zile za umefanya nini unajua. But of course kuna the few ones you can still get away with but kuna zile they are so old school even you yourself una feel guilty kwa hii siwezi vaa si ndio. So vile tulisema no jokes like Dida, hiyo segment ilikuwa sponsored na Miss Frida. So tumeshukuru kabisa. Vile tulisema ukitaka kusponsor show unaweza baki umetu hit up si ndio. Alafu the more unatusponsor the more tunaendelea kuchangamka. Alafu pia tukitake opportunity hata to thank my fans wa Iko Nini because my fans will come through kabisa for Ian. And that like me size mtu akiniuliza tasema jo Iko Nini has the best fans man. Fuck people came through like alafu ni tuseme okay not to compare with other channels but ukicheki vile wana stick na sisi ni for longer also because zile channels tuko nafikiri tuna compete nazo sasa hizi sizisikii like what's going on paka nimeanza kuogopa kwani cause me I'm that person who is trying to push this whole narrative ya content online. Wase wengi wakuje cause juzi walikuwa wanatoa report ya sijui the leading countries in podcasting na vitu kaa hizo unapata US, Australia, sijui hizo ma countries zote. Africa is nowhere to be found and that's because hatuna watu wengi wameruka kwa so we need to jump in as many people as possible ndio tuanze kumake hiyo noise tuanze kuwa recognize. I think hata hiyo ita increase your CPM. Ita nini hivyo. But asanteni sana especially like Kenyans in the diaspora na kuna msemo mmoja ali kuna tu enjoy anasema like mwafu nakumbuka vile mlianza Iko Nini mko mna criticize US kuzi mmekaa mkatulia
nikakuwa honest nikamwambia jo US imetufeed jo hapa iko nini jo US imetufeed wasome to sponsor I think kama hata hii show kila mtu tumetaja US yeah. Silent Patron US Okeno US yeah, you don't bite the hand that feeds you yeah jo so US like keep doing the good things man the bad things yeah alafu najua kuna hiyo design like hata tukiendaga kwa lives ukifikiria juu kina Natal ufikiria juu kina Osoro lazima US just kina yani US ina too nice kina but kuna vitu mbaya zilo happen huko zile tuna wish zingekuwa zina happen but they still happen so sometimes we also say this ndio msiko Kenya I think twice before enda huko juko huko Kenya ni uko na manga ajibu manga utaenda huko utry kuwa Black American unataka kuwa gina makarao utasahau nini si ndio kitufanya tuna survive huko as black people I think ni tuko humble kiasi kistopishwa na makarao unajua hautazuisha cause unajua ile kitu happen huko huko wazi ambia karao sijui I have my rights washa kibare yani na kuseti kibare cha right ndio je kule huko but vile tumesema like on behalf of Ian tunasema thank you very much ni poa sana kufeel like Iko Nini is a community unajua so tuendelee kufanya hivyo alafu pia vile tumesema ukitaka kusponsor show bado unaweza tu hit up sio so imekuwa ni episode 122 sio 122 tukimalizia tukisema Iko Nini